Dick. Hi. Who are you? I'm Dick. My name is Dick van Dijk. I work at Waag. You're in Waag, in the Waag building in Amsterdam. And my role is that I do the heritage and informal learning projects within Waag, and that I'm creative director, so I also talk about the methodology of Waag. And that means co-creation, design research, emotion networking, different types of methodologies. Hi Henk. Hi, Hi. Who are you? I am Henk. I'm the manager here at Fablab, and I'm a Fab Academy instructor. Okay, great. Do you want to show us a little bit around in your Yes, of course. Fablab? So this is a result after 6 months of Fab Academy. It's still a bit messy. And like in Fablab, we have a set of 5 different machines. So we start here in the corner. So this electronics corner with a small milling machine where we can make PCBs. Here we have the inventory. It's similar to all the other Fab Academy nodes. So we have similar microcontrollers in the Fablab. Here you see the whole history of ICs that are used in the Fablab. Let's first go here. This is simple. So these are 3D printers. So some resin printers and then all kinds of FDM printers. Then we have a big laser cutter. It's a very old one, but it's modified and hacked, and now it's a brand new machine. And then here we have the This is the shopboard. It's a big CNC machine. And all kinds of tools to work with wood, foam. There's another person. Sorry. Sunke. Can I? Hi. Hi. So should we go in English or in German? Actually, my German is better than my English. Okay, so Von da switch to könnte ich es German. besser Deutsch machen. Hallo Sunke. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin der Facility Manager von der Waage. Okay. Im Grunde genommen, was meinte meine Mutter immer spottend? Der Hausmeister mit den goldenen Händen. Okay, das klingt gut. Ich sorge mich um dieses Gebäude, ich sorge für jeden, der im Gebäude ist, ich sorge dafür, dass Gäste, die hier sind, ihren Platz finden. Ich bin für die Logistik im Gebäude, aber ich bin auch viel größer, also die Schnittstelle sozusagen zur Gemeinde. Das Gebäude gehört der Gemeinde, das heißt, wir sind Mieter davon und alles, was damit zu tun hat, also mit Wartungsarbeiten, mit Schäden am Gebäude, aber auch mit Nachhaltigkeit. Also das Ganze, wir wollen im Grunde genommen 2025 wollen wir gasfrei sein. Das ist noch ein langer Weg dorthin, in kurzer Zeit, aber irgendwie müssen wir das und wollen wir das schaffen. Und all solche Sachen begleite ich. Sehr schön. Und als Facility Manager kannst du uns jetzt hier den Zugang zu anderen Räumen verschaffen, die wir nicht. Ich darf dann will ich dir folgen. Ja, ist gut. Wo willst du denn hin? Ja, weiß ich nicht. Zeig, was du uns zeigen kannst. Okay, eine Sache, wo ihr sicherlich rein dürft oder könnt, ohne mich. Das ist ein kleines biochemisches Laboratorium. Das riecht man. Das riecht man, gell? Das ist eigentlich ganz spannend, was hier passiert. Vergleichbar mit dem Prinzip der Fab Academy wird hier eine Biohack Academy gegeben.
Und das geht alles um selber Fabrizieren von Laboratorieapparatur, also vom Inkubator bis zur Schleuder bis solchen Sachen. Und dann aber auch so vom Künstlerischen her sind viele Künstler, die hier arbeiten, die sich einfach interessieren für biochemische Prozesse, für unsere Umwelt, die eben mit chemischen Prozessen zu tun hat und die hier Versuchsanordnungen machen oder Sachen einfach auch mal ausprobieren. Zum Beispiel bestimmte Bakterien so zu quälen, dass sie bestimmte Farbstoffe produzieren, womit man dann wieder Wolle färben kann. Und also hier, ich nenne das auch manchmal so unsere Hexenwerkstatt. Sie wird zur Hexensuppe gebracht. Sehr nett. Darf ich da mal reinschauen? Ja, klar. Na, da ist, glaube ich, nichts Spezielles drin. Ups. Auch. Ja, schon anders aus als besonderer ein normaler Kühlschrank, ja, ohne Frage. Wahrscheinlich ist im Gefrierfach Wodka. Da steht aber irgendwie No food or Ja. drink, please. Okay, sehr schön. Machen wir weiter? Ja, was soll ich? Wart ihr schon oben? Im Theater? Nee. Also, dann kommen wir. Gut. Hat euch schon jemand was erzählt über die Waage? Nicht, ja, vorhin, aber das haben wir leider nicht aufgenommen. Insofern, Ach so. wenn du noch ein bisschen was erzählen willst. Laufend? Ja, Ja? wenn das nicht zu knackend ist. Wenn man dich gut hört, ja, gar nicht. Also hier kann man mich, glaube ich, ganz gut hören. Ja. Also die Waage ist gebaut als Stadtport. Nee, wie sagt man? Zugangstor. Tor, glaube ich. Genau, Tor. Ein Stadttor. 1400 so viel und hat dann aber relativ schnell, mal schauen, ob hier noch jemand beschäftigt ist, an diesem Feld. Wow. Hat dann aber relativ schnell ihre Funktion verloren als Stadtport, weil die Stadt sowieso relativ schnell zu klein wurde und sich so wie in vielerlei anderen Städten ja auch sozusagen das Stadttor dann innerhalb der Stadt befand. Und in dem Moment hat man gesagt, ja, das ist eigentlich noch ganz praktisch, deswegen auch der Name Waage, weil es hieß nämlich früher auch Sint Antonisport. Man könnte ja in dem Durchgang, den man jetzt hat, könnte man eigentlich die großen Wagen aufstellen. Sozusagen alles, was mit dem Schiff reinkommt, wird hier gewogen und dann wird es verhandelt. Von daher steht noch immer der Name. Und im Zuge dessen wurde nur noch die untere Etage benutzt und hat man gesagt, okay, was könnte man oben machen? Und dann haben sich die Gilden geformt und wir haben hier im Haus 4 Gilden gehabt, von ungefähr 1600 so viel bis jetzt und die heutige Form, die man sieht, ist von 1634 ungefähr. Und wir haben die Chirurgen hier gehabt, wir haben die Metzel, die Steinmetze hier gehabt, wir haben, was haben wir hier gehabt, die Silberschmiede und die Maler. Von daher, dass das so eine ganz lustige Kombination ist. Dieses Gebäude hat von daher immer eine Funktion gehabt, um sozusagen ein Meisterstück zu produzieren, um weiterzukommen, um Sachen zu untersuchen, um sich nicht beim Einfachen hinzulegen und zu denken, ja, okay, so ist es auch gut. Und was hier oben ganz interessant ist, hier hat man, also dass die Chirurgen zum Beispiel zu den Handwerkern gehörten, wo man heute sagt, oh, das sind die großen Spezialisten, aber damals waren es halt diejenigen mit der Säge in der Hand, die sich über Knochenbrüche, über Zähne ziehen, über solche Sachen gebogen haben. Und von daher, dass die eben ihr eigenes Gilde hatten, da sind wir jetzt, das ist das Theatrum Anatomicum. Und hier wurden in der Zeit um Rembrandt, wurden hier Leichen aufgeschnitten. Einmal im Jahr, im Januar, wenn es draußen kalt war, das hat dann ungefähr eine Woche gedauert, so die Erzählungen. Und dann hat man sozusagen in den Menschen geschaut und hat aus furchtbarer Neugierde, aber auch um weiter zu forschen, vor allen Dingen von wegen der Forschung, hat sich eben das Innerste des Ganzen angeschaut. Und das ist eigentlich was wir immer noch machen in der Waage. Uns interessiert, wie Sachen innen drin ausschauen, was die Logik davon ist, was die Zukunft uns die Innenseite sozusagen bringen könnte für die Zukunft, wie man sie verändern kann, und was hier ganz schön war, ist, das war für jedermann. Also der kleine Mann auf der Straße konnte sich eine Karte kaufen, konnte hier in dieser Woche nach oben und konnte mitgucken. Und gerade dieser soziale Aspekt interessiert uns immer noch.
von daher, dass das ganz fein ist, dass wir hier sind. Okay. Und was guckt ihr euch heute von Inneren an? Von innen? Nein, gestern haben wir uns einen LED-Spot angeguckt und haben uns furchtbar geärgert, dass die Elektronik in dem LED-Spot, die nämlich kaputt war, nicht austauschbar war, weil die das enorm eingegossen hatten in irgendwelche Silikonmasse, wodurch man gar nichts mehr machen konnte mit der Printplatte. Das hat uns furchtbar geärgert und war so ein typisches Beispiel dessen, dass wenn man reinschaut, dass man dahinter kommt, dass man irgendwie verarscht wird. Sehr gut. Ja, willst du es noch weiterführen? Was gibt es hier noch? Taxi Easter, ich weiß nicht, ob ihr die Easter auch schon gesehen Genau, habt. da würden wir gleich mal Genau, Easter, die könnt ihr vielleicht kann die uns aber ein bisschen was zum Das glaube ich auch, die kann das Textile sicher besser als erzählen. ich. Mal gucken. Übertrage ich dich an. Okay, now we... It's okay, Easter, now? Yeah, Okay. sure. Sorry to I interrupt don't you. know what you, what do you want? Or Yeah, just what can I start say? this time in the beginning. Just introduce yourself, what you're doing here, who you Yeah. are, whatever. So I'm Ista Boshart, co-founder of the Textile Lab Amsterdam in Waag, and I co-founded it with Cecilia Raspanti, and she's also the co-founder of Fablab Academy. And what we do here, well, you see some things, I think, to say kind of overarching, we explore alternatives for the textile and clothing industry through the lens of materials, tools, processes, and more systemic and a cultural layer. So it's really broad what we do, from building value-driven networks to material research, developing education material. So that's it. So we have some experiments, and of course we. Do you want to show us around, maybe? Yeah. Let me show you around. Let's see where to start. Let's start with the material archive. Hey, Ja, De zaal is dus bezig, hè? Yeah, een review meeting voor de reflow. Maar kan ik wel zeg maar achterom lopen? Of Ja, dat moet wel lukken. En zij zijn klaar met hun gedeelte. Oh, oké. Maar ik zou wel voorzichtig zijn Ja, als je ja. net een vraag krijgt van de commissie. Ik dacht ook, ik kan ook even helemaal af voor de andere. So this is the material archive. So mainly Cecilia and some of my other colleagues did a lot of material research. And there were so many questions of like, how is it done? Can we see it? So they decided actually to build this whole material and to have everything open source. So everywhere you see the materials, how they're made, so people can really do it themselves. And all these materials really focus on sustainability, but I mean, we really don't have the answer. So we always say, sustainability, it depends. So some are waste material, natural dyes, bioplastics. So of course it also depends on its application. So this is continuous work in progress, but also to understand systems. And this is part of our community, because we also always want to make clear that we don't do it alone. So we have so many people doing research with us, professionals that come here for training that also feed us with the knowledge. Tell me if you wanna, I don't know. These are just some experiments as well. This is also the work of Cecilia, where she really asked the question like, is a Fablab a good place for a fashion designer? So she used all the digital fabrication tools to actually design and see how you can also further develop craftsmanship and capture that knowledge. And it's always a bit like, I really like the cultural process side of things, and she really likes the more technical material side of things, and together we, because otherwise it's not holistic. Sounds good. We need everything. And this is more so 3D scanning, and how do we actually relate to measurement and design of the... Very beautiful. This is kind of a booklet we made also with Okay, yeah. about recycling and all the steps that are actually needed. So then we work with really technical partners, more like engineers. Yeah, some more material research. We did also research into the wool industry in the Netherlands. Natural dyes. Oh, Yeah, Align crystals, also dyeing with bacteria, that we did in the biolab downstairs, the wet lab. fantastic.
Here's all the natural colors and the wool. Our colleague Isabel, project manager and concept developer. Hello. Okay. And also And with the here? wool, I mean, this is what you can really see, but we do this research to also understand that a lot of wool is trashed in the Netherlands. So again, it's through making, we try to understand the chains, the system. So sometimes it's also a bit difficult to show the intangible part of our work. But this is, it's No, nice that we it's can at least really- really have these things visible. Okay. Okay, I think this was a beautiful introduction. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Hijma, who are you? Hey, my name is Micha Tursic. I work at Waag for like 5 years, 6 years. In the context of art, science, collaborations, collaborative research and innovation. Lately also, we have a space lab. Okay, the Space Lab. Space lab. What is that? Yeah, there's space outside of our planet. Wow. That is also an interesting place for us to explore. Okay, but so the Space Lab, where is the Space Lab? Space lab is here at Waag, Okay. but it's a kind of a collaborative effort with several European organizations, space agencies, space industry, if you want, research organizations. And currently we are focusing on the question, on understanding the concept of a planet, because it emerged at some point and it's in kind of in foundations of our efforts in dealings with environmental urgencies. And there's assumption that, yeah, there's a shared understanding what is planet A, how the planet B should look like, but in fact, these concepts are so many that we're kind of mapping them out and kind of contributing this way to the European research in general. Wow, that sounds amazing. And so you're working also for OpenNext, the OpenNext project. So what is your job in that? Yeah. So Waag was one of the hubs on the OpenNext, so the Amsterdam hub, working with Dutch companies that are interested in the open source hardware. In the OpenNext, where we try to connect companies with communities and vice versa, Waag is really strong at representing communities. So we're more bringing specific communities to companies. And at the same time, we brought in the notion of innovating from concerns. Mm-hmm. So not just as a kind of a creative or making out of curiosity what can come out, but more contributing to citizens that have to deal with, let's say, with air pollution, companies that have to deal with the question of sustainability, waste, these kind of things. Okay. So we really focus on these, let's say, concerns. Okay, that sounds interesting. So we are very much interested in open source hardware. Are there any specific outcomes you can talk about? Yeah, one of the partners is Fiction Factory from Amsterdam. So manufacturing company that works in the field of interior, producing interior equipment for hospitality, for fairs, for cultural exhibitions and things like that. So they have a vast production of furniture and interior equipment. And one of the main processes is CNC milling, which comes with from 30 to 50% of waste. And they wanted to reduce that by involving communities of makers that have experience working in this field. So within the project, we help them understand the problem in first phase, and then develop further on into another project that is called Better Factory, where now they are developing solution that will reduce this food waste for like 80%, which is amazing. Okay. And probably we go to a Fiction Factory. Who would be the person to meet there? Mariah Remmings, she's the lead. Okay.
let's say, force behind these changes, Okay. and also amazing person Okay. to talk to. Okay, maybe I will ask you afterwards the contact. And like behind you, there's a quite strange picture or diagram, whatever. What is it? Can you explain it? Yeah. So what you see here is the project called The Anatomy of AI. It's a kind of a materialistic study of AI systems, more concretely of Amazon Alexa, bringing in the understanding from what materials are used for supercomputing, for data centers that support these smart home devices that kind of appear as small boxes with all the functionality in clean clouds. But in fact, the whole infrastructure behind is very material, quite dirty, comes with a lot of, let's say, human labor, is not seen and represented at the end. So in this way, Kate Crawford and Vlad and Joler helped us understand what's behind these small home devices. Wow. It looks really complex. And I mean, this is, let's say, a bit in the tradition of Waag, making technologies open, inclusive, so trying to understand what is in the black box, how it's made, out of what, and that's maybe relates to the work of Rembrandt and also the space in which we are here, in the anatomical theater, where in past centuries they were studying opening human bodies and researching what's inside them. Okay. That's, let's say, what we do today. We open technologies and research what's in there. That sounds great. Okay, thank you very much, Mia. Hey, thank you for coming. Hey.